Hi everyone! Welcome back to my channel, and once again this is Hannah. For today's video, we will be giving you an overview of the landing announcements in all the languages that we can have. We'll have it in Filipino, English, Russian, and Tajik. So let's give it a try. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buong puso po namin kayong tinatanggap dito sa PR 278 patungong Dushanbe. Salam, ladies and gentlemen, this is FLC 278 and we are departing for Dushanbe. In command of this aircraft is Captain Joshua with First Officer Hannah. This is your flight purser Hannah May Luna Dakara, and your flying time is approximately 12 hours and 15 minutes. And we shall cruise at altitude of 36,000 feet. A warm welcome to our Salam milers on board. Now let's go to our Cebu Pacific announcement. A pleasant morning to everyone. Welcome aboard Philippine Air. This is flight FLC 278. We are all bound for Dushanbe. Only guests of this flight should be on board. May we request all guests to please stow your hand luggage properly under the seat in front of you or in the storage bins above you. In addition, please do not leave your baggage unattended. Should you need our assistance, please do not hesitate to call any of your cabin crew. Guests seated by your exit rows are required to review the passenger briefing card. If you feel you are unable to carry out the instructions during emergency or concerned about injuries, please notify your cabin crew. May we all request that you stow all your bags in the overhead bins, as exit rows might be free from articles at all times. Now, let's have it in Tagalog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang Philippine Air lipad bilang 277 patungong Dushanbe. Para sa aming panauhin, mangyari lamang ilagay ng maayos ang inyong mga gagamitan sa ilalim ng upuan sa harap ninyo o sa overhead bins. Sa mga panauhin na paupo sa exit rows, basahin po lamang ang passenger's briefing card. Kung sa inyong palagay ay hindi niyo magagampanan ang panuntunan ng exit rows, ipagbigay alam ninyo sa cabin crew sa mga sandaling ito. Now let's go to the landing announcements of Philippine Airlines. Mga binibiniginan at ginoo, kalalapag lang po natin sa Dushanbe International Airport at tayo ay patungo na sa Dushanbe Terminal 2. Maligayang pagdating dito sa Dushanbe. Mangyari po lamang na manatiling nakaupo at nakakabit ang seatbelt. Huwag po lamang kunin ang gamit hanggang ang ating eroplano ay hindi pa ganap na nakahinto. Sa ngalan ng Philippine Airlines, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Inaasahan po namin ang muli nating pagkikita. Maraming salamat. Let's go to Cebu Pacific announcement. Ladies and gentlemen, we have just landed at Dushanbe International Airport. Philippine Air welcomes you to Dushanbe. On behalf of your flight crew headed by Captain Joshua, with First Officer Hannah and the rest of the team, we thank you for choosing Philippine Air, your airline of choice. Kalalapag lang po natin sa paliparang padaigdig ng Dushanbe. Maligayang pagdating sa Dushanbe. Sa pangalan po ng bumubuo ng lipad na ito na pinangungunahan ni Kapitan Joshua, sa tulong ng unang opisyal Hannah, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsakay at pagtangkilik sa Philippine Air. Maligayang pagdating. A few moments later. Здравствуйте, дамы и господа. Это FLC 278. Мы улетаем в Душанбе. Командует этим самолетом капитан Джошуа с первым помощником Хана. Это ваш бортпроводник Хана Мэй Луна Дакара. Ваше время полета примерно составляет 12 часов 15 минут, и мы будем летать на высоте 36 тысяч футов. Приятного всем утра. Добро пожаловать на борт Philippine Air. Это рейс FLC 278. Мы все летим в Душанбе. На борту должен находиться только гость этого рейса. Мы просим всех гостей правильно размещать ручной класс по сиденьям перед вами или в ящиках для хранения над вами. Кроме того, не оставляйте свой багаж без присмотра. Если вам понадобится наша помощь, не стесняйтесь звонить любому из членов вашей бортпроводницы. Гости, сидящие у выходных рядов, должны ознакомиться с инструкцией пассажира. Если вы чувствуете, что не можете выполнять инструкции в аварийной ситуации или беспокоитесь о травмах, сообщите об этом бортпроводникам. Мы все просим вас складывать все свои сумки в верхние ящики, так как в выходных рядах все время не должно быть предметов. Дамы и господа, мы только что приземлились в международном аэропорту Душанбе. Компания Philippine Air приветствует вас в Душанбе. От имени вашего летного экипажа, возглавляемого капитаном Джошуа, первым помощником Хана и остальной командой, мы благодарим вас за выбор авиакомпании Philippine Air, которую вы выбрали. Salam, ladies and gentlemen, this is FLC 278 and we are departing for Dushanbe. In command of this aircraft is Captain Joshua with First Officer Dakar. This is your flight purser Hannah May Dakar, and your
your flying time is approximately 12 hours and 15 minutes, and we shall cruise at an altitude of 36,000 feet. A warm welcome to our Salon Milers on board. A pleasant morning to everyone and welcome aboard Philippine Air. This is flight FLC 278. We are all bound for Dushanbe. Only guests of this flight should be on board. May we request all guests to please stow your hand luggage properly under the seat in front of you or in the storage bins above you. In addition, please do not leave your baggage unattended. Should you need our assistance, please do not hesitate to call any of your cabin crew. Guests seated by exit rows are required to review the passenger briefing card. If you feel you are unable to carry out the instructions during emergency or concern about injuries, please notify your cabin crew. May we all request that you stow all your bags in the overhead bins, as exit rows must be free from articles at all times. Ladies and gentlemen, we have just landed at Dushanbe International Airport. Philippine Air welcomes you to Dushanbe. On behalf of your flight crew headed by Captain Joshua with First Officer Hannah and the rest of the team, we thank you for choosing Philippine Air, your airline of choice. 1 minute later. سلام خانم ها و جنابان، این FL 378 از راه با دوشنبه میره. فرمانده این هواپیما کاپیتان جشوا افسری اولها نمیباشد. این خریداری پرواز شما هنمی اعلام دکر است و وقت پرواز شما تقریبا 12 ساعت و 15 دقیقه و ما در بلندی 36000 فوت سیاحت میکنیم. با استقبال گرمای شما با میلیاردچه سالمان در کشتی. صبح خوشم به همه. خوش آمدید به فردین ایر. این پرواز FL 378 ما به دوشنبه میره. تنها مهمانان این پرواز باید در هواپیما باشد. میتوانید از همه مهمانان خواهش کنید که با دستی خود در زیر کرسی پیش شما یا در قطعه‌های نگهداری بالاتون درست بگذارید. علاوه بر این لطفاً با وجه خود به نظر نگذارید. اگر شما با کمک ما نیاز دارید لطفاً شرم ندارید که به یگان اکیپاژ کابینتون زنگ زنید. مهمانانی که در قطار ما برآمده نشستند باید کارت بریفینگی مسافران را از نظر بگذارند. اگر شما حس کنید که شما نمیتوانید دستورهای در حالت فوق‌العاده اجرا کنید یا درباره جراحت و نگران باشید لطفاً اکیپاژ کابینتتان آگاه کنید. بگذار ما هم خواهش کنیم که تمام خاله‌های خود در قطعه‌های بالای بگذارید زیرا قطارهای برآمد باید همیشه از مقاله‌ها خالی باشد. خانم ها و جنابان، ما در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه فرود آمده. فریدین ایر شما را در دوشنبه استقبال می‌کند. از نام اکیپاژ پرواز شما تحت سرپرستی کاپیتان جشوا و افسر اول‌خانه و واقع‌مانده دسته به شما برای انتخاب کردن فریدین ایر شرکت هواپیما انتخاب کرده‌تان تشکر می‌گوییم. Salam, ladies and gentlemen, this is FL 718 and we are departing for Dushanbe. In command of this aircraft is Captain Joshua with First Officer Dakar. This is your flight partner Hannah Luna Dakar and your flight time is approximately 12 hours and 15 minutes and we shall cruise all altitude of 36,000 feet. A warm welcome to our Salon Milers on board. A pleasant morning to everyone. A welcome aboard Philippine Air. This is a flight FL 678. We are all bound for Dushanbe. Only guests of this flight should be on board. May we request all guests to please stow your hand luggage properly under the seat in front of you with storage bins above you. In addition, please do not leave your baggage unattended. Should you need our assistance, please do not hesitate to call any cabin crew. Guests seated being exercise rows are required to review the passenger briefing card. If you feel you are unable to carry out any instructions during emergency or concerned about the injuries, please notify your cabin crew. May you all request that you load or be bags in the overhead bins as exercise rows must be free from articles all the time. Ladies and gentlemen, we have just landed at Dushanbe International Airport. Philippine Air welcomes you to Dushanbe on behalf of the flight crew headed by Captain Joshua, his First Officer Hannah, and the rest of the team. We thank you for choosing Philippine Air, your airline of choice. 5 minutes later. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buong puso namin kayong tinatanggap dito sa FLC 278 patungong Dushanbe. Salam, ladies and gentlemen, this is FLC 278 and we're departing for Dushanbe. In command of this aircraft is Captain Joshua with First Officer Hannah. This is your flight purser Hannah Luna Dakara and your flying time is approximately 12 hours and 15 minutes. And we shall cruise at an altitude of 36,000 feet. A warm welcome to our Salon Milers on board. Let's go to Cebu Pacific. A pleasant morning to everyone. Welcome aboard Philippine Air. This is flight FLC 278. We're all bound for Dushanbe. Only guests of this flight should be on board. May we request all guests to please stow your hand luggage properly under the seat in front of you or in the storage bins above you. In addition, please do not leave your baggage unattended. Should you need our assistance, please do not hesitate to call any of your cabin crew. Guests seated by the exit rows are required to review the passenger briefing card. If you feel you are unable to carry out the instructions during emergency or concern about injuries, please notify your cabin crew. May we request all that you stowed all your bags in your overhead bins as exit rows must be free from all articles at this time.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang Philippine Air Lipad bilang 277 patungong Dushanbe. Para sa aming panauhin, mangyaring ilagay ng maayos ang inyong kagamitan sa ilalim ng upuan, sa harap ninyo o sa overhead bins. Sa mga panauhing nakaupo sa exit rows, basahin po lamang ang passenger's briefing card. Kung sa inyong palagay ay hindi ninyo magagampanan ang panuntunan ng exit rows, ipagbigay alam sa inyong cabin crew sa mga sandaling ito. Now, let's go to Philippine Airlines landing announcement. Let's go to the landing announcement of Philippine Airlines. Mga binibining, ginang at ginoo, kalalapag lang po natin sa Dushanbe International Airport at tayo ay patungo na sa Dushanbe Terminal 2. Maligayang pagdating dito sa Dushanbe. Mangyari po lamang na manatiling nakaupo at nakakabit ang seatbelts. Huwag po lamang kunin ang gamit hanggang sa ating eroplano ay hindi pa ganap na nakahinto. Sa ngalan ng Philippine Airlines, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa amin. Inaasahan po namin ang muli nating pagkikita. Maraming salamat po. Now let's go to my favorite, Cebu Pacific. Ladies and gentlemen, we have just landed at Dushanbe International Airport. Philippine Center Air welcomes you to Dushanbe. On behalf of your flight deck crew headed by Captain Joshua, with First Officer Hannah and the rest of the team, we thank you for choosing Philippine Air, your airlines of choice. Kalalapag lang po natin sa paliparang pandaigdig ng Dushanbe. Maligayang pagdating sa Tajikistan. Sa ngalan po ng bumubuo ng lipad na ito sa pinangunahan ni Kapitan Joshua sa tulong ng unang opisyal Hannah, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na pagsakay at pagtangkilik sa Philippine Air. Maligayang pagdating.